Imagina la escena. Abril de 1205. El vibrante de primavera cerca de la antigua ciudad de Adrianópolis, la actual Eden en Turquía. En un campamento rebosante de estandartes coloridos y armaduras relucientes, se respira un air de confianza casi arrogant. Son los cruzados de la cuarta cruzada, ahorcigos de Constantinopla y fundadores del nuevo imperio latino. Su líder, el emperador Balduino de Flandes, contempla a sus caballeros. Son la élite militar de Europa, la flor y nota de la caballería pesada. Hombres que han conquistado la ciudad más grande del mundo cristiano y ahora se sienten invencibles. Han llegado hasta aquí para aplastar una rebelión traicionera, de paso, dar una lección a un rey bárbaro que se atreve desafiarlos. Estos caballeros francos, borgoñones y venecianos han follado sus reputaciones en los campos de batalla de Occidente. Su táctica es simple, directa y, hasta ahora imparable, una carga frontal devastadora de caballería pesada. Un muro de acero y músculo capaz de romper cualquier línea enemiga. Para ellos, la guerra es una cuestión de honor y valor personal. Se ríen de las tácticas sutiles, de las retiradas fingidas y de las emboscadas. Consideran esas tratas como cobardía, indignas de verdaderos guerreros. En su campamento, el vino fly y los conchones de victoria se entienden antes incluso de haber desenvainado la espada. Hablan del zar búlgaro, Kaloyan, con desprecio. Lo llaman el perero, un simple pasta que juga a su rey. No saben que están a punto de enfrentarse a una de las mentes militares más astutas de su tiempo. A pocos kilómetros de distancia, en la oscuridad de su propio campamento, el ambiente es completamente diferente. No hay risas despreocupadas ni cantos de borrachos. Solo una tensión fría y concentrada. Aquí, el zar Kaloyan de Bulgaria, conocido como el matador de romanos, revisa sus planes por última vez. Él no es un idealista soñador, es un pragmático follado en la dura realidad de la guerra balcánica. Conoce su enemigo. Ha estudiado a los cruzados, su orgullo, su impaciencia y, sobre todo, su dependencia casi religiosa de la carga de caballería. Y sabe exactamente cómo usa esas debilidades en su contra. Kaloyan no tiene la misma cantidad de caballería pesada que Balduino, pero tiene algo mucho más valioso, un plan. A su lado se encuentran sus aliados, los cumanos, jinetes de los estepes, maestros del arco y la flecha a caballo. Son guerreros nómadas, ligeros, rápidos y mortales. Pero los caballeros cruzados, estos arqueros a caballo son una molestia. Una nube de mosquitos que se puede espantar con una buena carga. Pero para Kaloyan, son la pieza clave de su estrategia. Son el cebo. Su misión será provocar a los orgullosos caballeros, hostigarlos con una lluvia de flechas, incitarlos a una persecución imprudente y sin sentido. Mientras tanto, el corazón del ejército búlgaro, la infantería y la caballería pesada, permanecerá oculto, esperando pacientemente el momento perfecto para sacar la trampa. Además de los cumanos, Kaloyan tiene otro as bajo la manga. Una innovación táctica que sorprenderá a los latinos, el Wagenburg. Se trata de una fortaleza móvil, un círculo de carros de guerra unidos entre sí. Desde donde sus arqueros y lanceros pueden defenderse y causar enormes bajas al enemigo. Sin exponerse, es una táctica defensiva formidable. Diseñada para neutralizar precisamente el tipo de ataque que los cruzados planean lanzar. Kaloyan ha dispuesto su ejército con una precisión quirúrgica. Los cumanos al frente, como una pantalla móvil. Detrás de ellos, una emboscada de caballería búlgara y valaca oculta en los fails y bosques. Y como última línea de defensa y punto de regrupamiento, el Wagenburg. El escenario está listo.
La trampa tendida. El 14 de abril amenechi. El sol se eleva sobre la llanura tracia, iluminando los estandartes del Imperio Latino. Los Cruzados se forman para la batalla. A la cabeza, el conde Luis de Beauvoir, un noble impetuoso y demasiado ansioso por la gloria, ignorando los consejos de los veteranos más cortos, como el anciano Dogo de Venecia, Enrico Dandolo, que sugia espero y fortificar el campamento, Luis y sus caballeros solo ven una cosa, al enemigo. Los jinetes cumanos aparecen en el horizonte, provocando. Galopan cerca de las líneas latinas, disparan sus flechas y se retiran, gritando insultos. Pero la sangre caliente de los caballeros francos es una afrenta intolerable. La disciplina se quiebra. El plan, si es que alguna vez hubo uno, se olvida. Sin esperar la orden del emperador Balduino, el conde de Beauvoir lanza su vanguardia al ataque. Por Dios y el santo sepulcro, gritan mientras espolian a sus imponentes caballos de guerra. El suelo tiembla bajo el peso de cientos de jinetes acorazados. Es la imagen icónica de la guerra medieval. La fuerza imparable que ha decidido batallas durante siglos. Detrás de ellos, arrastrado por la impetuosidad de sus hombres, el propio emperador Balduino se ve obligado a liderar el resto de la caballería en apoyo. La carga es magnífica, terrible y completamente predecible. Es exactamente lo que Caloyan esperaba. Los cumanos, fieles al plan, no intentan resistir la carga. Hacen lo que mejor saben hacer, finga una retirada. Se dispersan, galopan hacia atrás, atrayendo a los cruzados cada vez más lejos de su propio campamento y de su infantería, que se ha quedado muy rezagada. Los caballeros, ciegos de furia y de sangre, con en la trampa con una ingenuidad asombrosa, persiguen a los cumanos durante kilómetros, adentrándose en un terreno desconocido y desfavorable que Caloyan ha elegido cuidadosamente. Sus pesados caballos de guerra comienzan a cansarse bajo el implacable acoso de las flechas cumanas, que siguen lloviendo sobre ellos desde todas las direcciones. La formación compacta de la carga inicial se ha deshecho, convirtiéndose en una persecución caótica y desorganizada. Y entonces, cuando los cruzados están agotados, desordenados y profundamente dentro de territorio enemigo, Caloyan da la sigil. De los valles y colinas ocultas surgen las tropas búlgaras. Miles de soldados de infantería y caballería pesada búlgara, frescos y listos para el combate. Aparecen de la nada y cierran el círculo. La trampa se ha cerrado. Los cazadores se han convertido en la presa. Los caballeros latinos, que minutos antes se sentían dugos del mundo, se encuentran de repente rodeados, superados en número y atrapados. El pánico comienza a extenderse. Los cumanos, que habían estado huyendo, dan la vuelta y se unen al ataque. Ahora, los cruzados están siendo atacados por todos los flancos. La batalla se convierte en una masacre. La orgullosa caballería pesada, la fuerza que debía ser invencible, es inútil en estas condiciones. Atrapados en un terreno pantanoso y rodeados, no tienen espacio para maniobrar, no pueden organizar una carga. Son blancos fáciles para las flechas cumanas y las lanzas búlgaras. Los caballos, heridos y exhaustos, atrapando a sus jinetes bajo el peso de sus armaduras. El conde Luis de Beauvoir, el hombre que inició la carga imprudente, es uno de los primeros en caer, luchando valientemente pero sin esperanza. Ano por ano, los grandes siglos del Imperio Latino son abatidos. El sueño de un nuevo imperio oriental construido sobre las ruinas de Bizancio se está desmoronando en el barro y la sangre de Adrianópolis. En medio del caos, el emperador Balduino intenta reunir a sus hombres. Lucha con la desesperación de un león acorralado,
Poe est demasiado tarde. Sus estandards con sus guardaespaldas son aniquilados. Finalmente, es derribado de su caballo y capturado vivo. El emperador del Imperio Latino, el conquistador de Constantinopla, es ahora prisionero dels Bulgaro. La derrota es total, absoluta. La élite del ejército cruzado es muerta o capturada en el campo de batalla. De los miles de caballeros que cargan con tanta arrogancia esa macana, solo han podido lograr escapar y llevar la terrible noticia a Constantinopla. La batalla de Adrianópolis no fue solo una derrota militar. Fue un golpe mortal del que el joven imperio latino nunca se recuperaría por completo. El poder de Caloyan se consolidó. Y el equilibrio de poder en los Balcanes cambió para siempre, demostrando que la soberbia y la fuerza bruta no siempre triunfan sobre la inteligencia. Y la estrategia. La noticia de la catástrofe liga a Constantinopla como un trueno. El pánico se apoderó de la ciudad. El ejército que debía protegerla había sido aniquilado. Su emperador capturado. El dogo Enrico Dandolo, el anciano y astuto veneciano, asumía el liderazgo de los restos del imperio, pero la situación era desesperada. El imperio latino, nacido apenas un año antes con tanta fanfarria, estaba al borde del colapso. La batalla de Adrianópolis de 1205 se convirtió en una lección brutal y sangrienta sobre los peligros del exceso de confianza y la importancia de respetar al enemigo. Una lección que resonaría a través de los pasillos de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje, una de las batallas más decisivas de la Edad Media. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribir al canal y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Imagina esta escena. Una nube de polvo se levanta en la llanura de Adrianópolis. Los jinetes cumanos, al verla, giran sus ágiles caballos y emprenden una huida. Pero no es una retirada cortica. Es perfecta, casi coreografiada. Para los caballeros cruzados, los francos. Esta es la sigil que esperaban. La victoria parece al alcance de la mano. Con un grito de euforia, espolian a sus pesados caballos de guerra y se lanzan en una persecución desenfrenada. Se adentran más y más en la llanura, alejados de su infantería, cegados por la promesa de una gloria fácil. La persecución es larga, agotadora. El sol golpea con fuerza, y los caballos de guerra, cargando con el peso de jinetes acorazados, empiezan a mostrar signos de fatiga. Lo que antes era una carga de caballería unificada, ahora es una línea desordenada de grupos dispersos. Dentro de sus yelmos, los caballeros apenas pueden ver. Solo la espalda de los cumanos que siempre parecen estar a punto de ser alcanzados. Pero nunca lo son. La confianza empieza a transformarse en una extraña inquietud. ¿No habrán ido demasiado lejos? De repente, el viento trae un sonido nuevo. No es la trompeta de los francos ni el grito de guerra de los cumanos. Es un sonido profundo, guttural, que parece venir de todas partes a la vez. El cuerno de guerra búlgaro es la sigil. La trampa se ha cerrado. En un instante, los cumanos que huyen se dividen y desaparecen por los flancos, revelando lo que habían estado ocultando. Frente a los exhaustos caballeros no hay un ejército en retirada, sino una fortaleza. Una línea de carretas, un asterisk Wagenburg asterisk, se alza como un muro infranquable, bloqueándoles el paso. Y des detrás de ese muro, y des los flancos donde ahora aparecen miles de soldados bulgaros, un silbido ensordecedor se convierte en una tormenta, miles y miles de flechas oscurecen el sol. No son disparos al azar,
es una lluvia de muerte dirigida con precisión. El objetivo no son los caballeros, casi invulnerables en sus armaduras, sino sus caballos. Los nobles corceles, sin protección, son los primeros en caer. Sus relinchos de agonía llenan el aire mientras se desploman, lanzando a sus jinetes al suelo con un ruido sordo y metálico. Hombres acostumbrados a dominar el campo de batalla desde las alturas se encuentran ahora atrapados en el barro, inmovilizados por el peso de su propio acero, luchando por levantarse en un infierno de polvo, flechas y dolor. La pesadilla acaba de empezar y es metódica y fría. Los cruzados, maestros del combate cuerpo a cuerpo, no tienen a quien golpe. No hay enemigo al alcance de su espada. Solo flechas que con del cielo y jinetes veloces que se acercan. Disparan a quemarropa a través de los rondillos de los yelmos y desaparecen de nuevo. No es una batalla, es una cacería. Y ellos son la presa. Mientras tanto, el resto del ejército cruzado intenta reaccionar. El emperador Balduino, horrorizado, ordena un avance general para rescatar a su vanguardia. Pero Caloyan, el zar búlgaro, lo había previsto todo. Tropas búlgaras frescas, que habían permanecido ocultas, imagen y envuelven los flancos del ejército principal. La batalla se fragmenta en una docena de combates desesperados por todo el campo. En medio del caos, el estandarte imperial de Balduino ondea, atrayendo a los guerreros búlgaros como un imán. Saben que capturar al emperador significa la victoria total. La lucha alrededor de él es feroz. Sus guardaespaldas con uno tras otro. Finalmente, su caballo es derribado. Balduino, el poderoso emperador del recién fundado Imperio Latino de Constantinopla, es arrancado del suelo. Su armadura dorada abalada y cubierta de barro. Su grito de rabia se ahoga en el estruendo de la masacre. Ha sido capturado vivo. Su hermano Enrique, luchando con la furia de la desesperación, ve caer el estandarte a lo lejos. Comprende la magnitud de la catástrofe. Reuniendo a un pequeño grupo de supervivientes, se abre paso a través del cerco que se cierra como un pupo. Logra escapar, pero la imagen que se leva grabada en la mente es la de sus mayores amigos. Los nobles más valientes de Flandes y Francia siendo masacrados sin piedad, incapaces de defenderse. Aunque tarde, un silencio pesado y denso se asienta sobre la llanura de Adrianópolis. Solo se oyen los gemidos de los moribundos y el batir de alas de los corvos. El aire, que horizontes olía arrogancia y polvo, ahora pesta a sangre y a muerte. El zar Caloyan camina entre los caídos, su rostro no muestra alegría, solo la severa satisfacción del deba cumplido. La victoria ha sido absoluta. El ejército cruzado, la columna vertebral del nuevo Imperio Latino, ha sido completamente aniquilado. Los prisioneros más importantes, incluyendo el propio emperador Balduino, son llevados cautivos a la capital búlgara, Tarnovo. Cuando las noticias llegan a Constantinopla, el pánico se apodera de la ciudad. El Imperio Latino, de repente, se encuentra sin su líder, sin su ejército, completamente vulnerable. El gran juego de un dominio cristiano permanente en Oriente se ha hecho añicos en un solo día. El destino final del emperador Balduino se pierde en el misterio y la leyenda. Se murmura que fue ejecutado de forma brutal. Una advertencia sombría para todos los que se atreveron a desafiar al zar. Su hermano Enrique, ahora regente, se enfrenta a la tarea imposible de defender un imperio fantasma. Un reino nacido de la conquista y ahora al borde del colapso. La batalla de Adrianópolis no solo cambió el curso de la Cuarta Cruzada,
Sino que redefinió el equilibrio de poder en los Balcanes durante generaciones un recordatorio brutal de que en la guerra el exceso de confianza es el camino más rápido hacia la aniquilación. Gracias por acompañarnos en este viaje una de las batallas más decisivas y a menudo olvidadas de la Edad Media. Si te apasiona la historia tanto como en nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perder nuestro próximo video. Hasta la próxima. El día que los Cruzados encontraron su Pesadilla en Adrianópolis, no fue un choque de titanes. Fue la colisión de dos formas de entender la guerra. Una, rígida y arrogante. La otra, flexible y inteligente. Los francos buscaban gloria eterna. Caloyan buscaba, y consiguió, la supervivencia de su reino. Y en el proceso enseñó al mundo una lección escrita con la sangre de los orgullosos, que ningún martillo por poderoso que sea, puede romper el agua que fly, y que la arrogancia es a menudo el preludio de la ruina más completa. El silencio en el campamento búlgaro, la noche anterior a la batalla, tenía un peso distinto. No era el silencio del miedo, sino el de la concentración profunda, como el de un cazador que ya ha visto a su presa, y solo espera el momento justo. El zar Kaloyan caminaba entre las hogueras bajas, no daba grandes discursos. Se detenía junto a grupos de sus veteranos búlgaros, intercambiaba unas palabras sobre la tierra, sobre sus familias en las valles del norte. Con los jefes cumanos, de rostros duros, y ojos que reflejaban el fuego, hablaba del botín, del honor de derrotar a los famosos caballeros de hierro. A cada uno le daba lo que necesitaba escoger. Él no los veía como peones, sino como las partes de un mecanismo complejo que debía funcionar a la perfección al amanecer. Estos hombres no luchaban por la ambición de conquistar un trono ajeno. Luchaban por esos francos, desde que tomaron Constantinopla, habían quemado, saqueado y tratado sus tierras como si les pertenecieran. Kaloyan había escuchado los relatos de las aldeas arazonas. Un joven arquero, sentado limpiando sus flechas, le había contado como su pueblo había sido puesto de las lomas por negarse a entregar la comida a una banda de caballeros hambrientos. Es rencor y esa necesidad de defender lo propio era un arma tan poderosa como cualquier lanza. Kaloyan lo sabía. Su ejército no era una máquina impersonal. Era un puño cerrado de hombres, con algo personal que defender. Mientras, en el campamento cruzado, la fogosidad era palpable. La confianza se había transformado en una euforia casi temeraria. Bajo las tinas decoradas, los caballeros más jóvenes brindaban con vino robado de las bodegas griegas. Hablaban en voz alta, imitando lo que creían que sería la cobardía de los búlgaros. Mañana, con la primera carga, romperemos sus líneas y será el fin, decía uno, ajustando el guantelete. Otro ría. Capturaremos a su pequeño Juan, y lo llevaremos encadenado a Constantinopla, para que limpie nuestras herraduras. La arrogancia les nublaba la visión. Sus exploradores, aquellos que habían regresado con advertencias sobre la movilidad de los cumanos y la extraña formación de carretas, fueron ignorados o tachados de cobardes. El emperador Balduino, aunque más serio, compartía el sentimiento general. En su corazón, creía que Dios estaba del lado de los victoriosos, y ellos lo eran por derecho divino. Ordenó misa al amanecer, seguros de que el cielo bendeciría sus armas. La madrugada llegó fría y gris. Los cruzados se preparan con el ritual de siempre, la misa, el armado lento y meticuloso, ayudado por sus escuderos. El peso familiar de la cota de mala sobre los hombros.
El yelmo que limitaba la visión, y ensordecía los sonidos. Cada caballero era un mundo de nerviosismo y fervor, encerrado en hero. Su identidad, su orgullo, su fe, todo estaba atado a esa figura de acero sobre un caballo poderoso. Eran individuos, pero en la batalla pretendían ser un único golpe demoledor. En el lado búlgaro, la preparación fue más rápida, más práctica. Los cumanos, con sus túnicas de piel y sus armaduras ligeras de cuero endurecida, montaban en sus pequeños y resistentes caballos de la stepa. Revisiban la tensión de sus arcos compuestos, hechos de hueso y madera, más poderosos de lo que parecen. No había límites en su visión. Sus ojos, habituados a las vastas llanuras, lo captaban todo. Los infantes búlgaros, muchos de ellos campesinos endurecidos, formaban filas detrás de la línea de carretas, empuñaban largas lanzas y hachas. Sus rostros mostraban determinación, no el ancha de gloria de los francos, sino la fiereza en defian su puerta. Caloyan, sin la armadura pesada de sus enemigos, recorrió las líneas una última vez. Su mirada se cruzó con la de sus hombres. Unas pocas palabras, un gesto de la cabeza. Era suficiente. Todos sabían su papel. Cuando el sol comenzó a rasgar la niebla, los dos ejércitos se avistaron. La visión desde la posición cruzada era, sin duda, impresionante, para quien no supiera leer la guerra. El ejército de Caloyan parecía desparramado de forma caótica. Grandes grupos de jinetes cumanos se movían sin orden aparente, como avispas irritadas, delante de lo que parecía un desordenado campamento fortificado con carretas. Para los ojos francos, era la confirmación de su barbarie y falta de disciplina. Lo que no veían era el orden dentro del caos. Cada grupo cumano tenía una zona asignada para hostigar y una ruta precisa para retroceder. Las carretas no estaban abandonadas. Formaban una barrera continua y sólida, con espacios calculados para que los arqueros dispararan y los lanceros contuvieran cualquier intento de asalto. Balduino dio la orden de fumar. El sonido de los cuernos francos, claros y marciales, llenó el aire de su lado. Los caballeros se alinearon en la vanguardia, una muralla de acero y palacios. El plan era simple, el de siempre, una carga masiva para romper el centro enemigo. La señal se dio. Y entonces, la arrogancia tomó el mando antes que la estrategia. Los sigos más jóvenes y ansiosos de la vanguardia, impatientes por cubres de gloria, no esperaron a que la formación estuviera completa o a que la infantería los apoyara adecuadamente. Espolieron a sus caballos y se lanzaron al galope, rompiendo la línea prematuramente. Fue un efecto dominó. Otros, al verlos avanzar y temiendo quedarse sin parte en la victoria, los siguieron. Lo que debía ser un golpe único y coordinado se convirtió en una carga desordenada, una avalancha de violencia individual pero sin control. Caloyan, observando desde una elevación cerca del Wagenberg, debía de permitirse una leve sonrisa. Todo ocurría como había previsto. Dio una orden seca. Los cuernos búlgaros, de un sonido más ronco y prolongado, respondieron desde varias posiciones a la vez. Los cumanos, que habían estado bailando al límite del alcance de los balastros, se volvieron y simularon una huida en pánico. No fue una retirada, fue una invitación irresistible. Gritaron, hicieron gestos de desesperación, galoparon desordenadamente hacia los flancos de su propia formación, como si buscaran desesperadamente la protección de los carretas. Pero los caballeros francos que cargaban con el viento silbando en sus yelmos,
Esto fu la sigil definitiva de la victoria. El enemigo huya. Un grito triunfal surgió de sus filas. Ahogado por el estruendo de los coscos. Profundos en la carga. Adentrandos en la llanura que se extendía entre ellos y la aparente seguridad de los carretas. Bulgaras. Fu una trampa visual, psicológica y física. Los caballeros. Cargados con decenas de kilos de hierro, galopaban sobre un terreno que Caloyan había elegido. No era un campo abierto y firme, sino una zona con suaves depresiones y terreno algo blando que fatigaría más a sus pesados caballos. La persecución los salía como una marea, separándolos por completo del grueso de su ejército. La infantería cruzada a pie no podía seguir ese ritmo, quedó atrás confusa, viendo como la elite de su ejército desaparecía en una nube de polvo propia. Cuando los caballeros francos estuvieron lo suficientemente adentrados, exhaustos y con sus formaciones completamente rotas, el segundo cuerno de Caloyan sona. Sona diferente, más agudo, más urgente, en ese instante. El teatro de la batalla cambió por completo. Los cumanos que huían dieron un giro brusco y se dispersaron hacia los lados, con una precisión asombrosa, dejando el descubierto a los jinetes francos, desorganizados y jadeantes, y entonces las puertas del infierno se abrieron, detrás de la línea de carretas, que ahora se revelaba como una fortaleza infranqueable. Surgió una nube oscura. No era polvo, era una tormenta de flechas, miles de ellas silbaron en el aire, trazando un arco mortal para caer sobre los cruzados. Los primeros en caer no fueron los hombres, sino sus caballos. Los animales, nobles y poderosos, eran bancos enormes. Flechas con puntas delgadas y afiladas encontraron sus cuellos, sus costados, sus patas. El relincho de agonía de un caballo de guerra es un sonido desgarrador. Y el sonido se multiplicó por cientos. Caballeros que un segundo antes galopaban triunfantes se encontraron derribados violentamente, proyectados sobre el suelo duro. Un hombre corazado que si de un caballo a galope tin suerte si no se rompe un hueso. Pero, incluso ileso, estaba atrapado. El peso de su armadura lo inmovilizaba. Intenta levantarse era una lucha lenta, agotadora, bajo una lluvia constante de hierro. La pesadilla se intensificó, mientras los arqueros bulgaros mantenían la lluvia de flechas. Los cumanos, ahora transformados de presas en depredadores, comenzaron a circular. No se acercaban para el combate cuerpo a cuerpo. Galopaban en círculos cerrados alrededor de los grupos desorientados de francos. Se acercaban a toda velocidad. Disparaban sus arcos a quemarropa, apuntando a los rondillos del visor, a los axilas, a los corvas. Y giraban para alejarse. Antes de que ninguna espada pudiera alcanzarlos, era una matanza metódica, fría, humillante. Los mayores caballeros de Europa, maestros del duelo y la justa, yacen en el suelo como tortugas volteadas, impotentes, mientras unos jinetes que despreciaban los acababa ano a ano. En medio de ese caos, el estandarte imperial de Balduino ondía como un faro de desesperación. El emperador, rodeado de sus guardias más leales, intenta reagrupar a los suyos. Gritaba órdenes que nadie podía escapar sobre el estruendo. Vio como sus amigos, hombres cuyos nombres y lineages conocía desde la infancia, caían uno tras otro. Un caballero, Godofredo de Villaherdwin, un veterano, logró ligar hasta él con su caballo cayendo. Majestad, es una trampa. Debemos retroceder. Le grito. En ese momento, una flecha encontró el juego entre el yelmo y la gola de Godofredo. El hombre se desplomó sin un sonido. Balduino supo entonces, con un frío que le liga al alma,
que no había victoria possible. Solo existía la supervivencia, o un final digno, ordeno la retirada, tocara reunión. Pero era demasiado tarde. Las fuerzas búlgaras de los flancos, infantería fresca y lanceros, ya se estaban cerrando alrededor del resto del ejército cruzado que intentaba avanzar en su ayuda. La batalla se convirtió en una serie de bolsas de resistencia desesperada. Los infantes cruzados, formando círculos apretados, luchaban con la bravura de los condenados. Pero estaban rodeados, sin el apoyo de su caballería, acosados por todas partes. La captura de Balduino fue un episodio de pura confusión violenta. Un grupo de soldados bulgaros, reconociendo la riqueza de su armadura, se abalanzó sobre él. Su caballo fue derribado con ganchos. El emperador cayó pesadamente. Por un momento, siguió luchando a pie. Su espada girando en un último círculo de acero. Pero el número lo abrumó. Un golpe con la parte plana de un hacha en el yelmo lo aturdía. Lo sujetaron, le quitaron la espada y el yelmo. Su rostro, pálido y manchado de sudor y tierra, fue visto por sus captors. No había miedo en sus ojos, solo una rabia impotente y una incredulidad profunda. El emperador de Constantinopla era ahora un prisionero. La noticia de su captura corrió como un reguero de pólvora por lo que quedaba del campo de batalla. Para algunos, fue el golpe final que quebró su espíritu. Para otros, como su hermano Enrique, fue la sigil para intenta lo imposible, salvar lo que se pudiera. Enrique con un instinto táctico que su hermano no había mostrado reunió un núcleo de caballeros, que tenían caballos y formando una cuca de acero y desesperación carga no hecha adelante, sino hecha un punto débil en el cerco que se estrechaba. Fue una carga corta, brutal y sangrienta. Muchos cayeron, pero lograron abrirse paso. Enrique no mira atrás. Sabía que lo que quedaba atrás ya era un cementerio. El ocaso encontró la llanura de Adrianópolis en silencio. Un silencio horrible, cargado de gemidos y del murmullo de los vencedores recorriendo el campo. Caían bajo de su caballo y camino entre los muertos. Se detuvo frente al cuerpo de un joven caballero franco. Su armadura brillante ahora opaca por el polvo y la sangre. No sintió odio. Quizás una sombra de lástima. Estos hombres habían venido desde muy lejos, guiados por una fe y una ambición que los había cegado. Ahora yacían en una tierra que no era la suya, por una cosa que ya se había evaporado. La pesadilla de los cruzados no había sido un monstruo, ni un hechizo. Había sido el frío resultado de una arrogancia que los hizo subestimar a un hombre, que conoce su tierra y su oficio mejor que ellos. La pesadilla tenía un nombre, inteligencia. Y día, la inteligencia había vencido al héroe. El corazón de la batalla no fue un choque, sino un apretón lento y asfixiante. Cuando la tormenta de flechas comenzó a caer sobre los caballeros francos atrapados en la llanura, el mundo se redujo para cada hombre a un pequeño círculo de tierra. Dentro de sus yelmos el sonido era ensordecido. El silbido de los proyectiles, el impacto seco en la tierra, el chasquido hueco cuando encontraban el metal. Y el sonido mucho más terrible, un ruido húmedo y agudo. Cuando una flecha penetraba la carne de su caballo. Godofredo, un caballero de Provenza, sintió como su montura, un enorme corcel negro, se encapretaba con un relincho de agonía. Tus flechas se clavaron en su cuello. El animal caía de costado. Y Godofredo apenas tuvo tiempo de sacar los pies de los estribos antes de quedar atrapado bajo el peso. El air salía de sus pulmones con un golpe seco. Quedó inmóvil,
mirando el cielo gris a través de la ranura de su visor, mientras el cuerpo caliente del caballo se enfriaba contra él. A su alrededor escuchaba gritos, órdenes ajagadas. El galope de otros caballos que huían despavoridos, intento moverse, pero la armadura, aplastada contra el suelo y el animal muerto, era una prisión de hierro. Solo podía esperar a que un camarada lo rescatara, o a que un enemigo le diera el golpe final. No me lejos de él, un joven escudero que había logrado subir un caballo extraviado, galopaba sin rumbo. Se llamaba Pierre. Su rostro, sin la protección de un yelmo completo, mostraba un pánico absoluto. Las flechas pasaban zumbando junto a sus orejas. Vio a un caballero, al que había servido desnigo, que de la silla con una flecha clavada justo en la axila, donde la cota de mala se unió al peto. El hombre gritó una sola vez, un grito corto y sorprendido, antes de quedar quieto en el barro. Pieta de los riendas, queriendo ir hacia él. Pero un grupo de jinetes comunes pasa como un vendaval a su lado. Uno de ellos, un hombre con el rostro pintado con líneas oscuras, que en la silla con una agilidad imposible y disparó su arco. Pierre no sintió dolor, solo un impacto fuerte en el hombro, como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo. La fuerza lo hizo caer de la silla. Caer de espaldas, sin aliento, mirando el cielo que ahora giraba. El dolorido después, un fuego agudo que le quemaba el hombro. Yo no podía moverse. Mientras la caballería de vanguardia era diezmada. El grueso del ejército cruzado intentaba reaccionar. El emperador Balduino, desde su posición más retrasada, veía con horror como su plan se desintegraba. No veía al enemigo, solo veía a sus propios hombres desaparecer en la distancia y una nube de polvo y flechas. Levantarse donde debían estar. Su hermano Enrique, con el rostro crispado, le gritaba al lado, es una trampa, Balduino. Tenemos que retroceder y reagruparnos. Pero Balduino vaciló. Retirarse significaba abandonar los mayores de sus caballeros. Además, ¿cómo se retiraba un emperador ante unos bárbaros? El orgullo y la confusión se peleaban dentro de él. Finalmente, la realidad se impuso. Ordenó que la infantería avanzara. Información de cuadro, un muro de escudos y lanzas, para intentar rescatar a los atrapados y se retroceder a los arqueros búlgaros. Los soldados a pie, en su mayoría hombres duros de flans y champoca, avanzaron con determinación. Caminaban sobre un terreno que ya estaba sembrado de los primeros muertos de la caballería. Fue un avance lento, pesado. Bajo la constante lluvia de flechas que ahora también se dirigía hacia ellos. Caloyan, observando desde su posición elevada junto al Wagenburg, no se inmutó. Espera que el cuadro de infantería franca estuviera lo suficientemente comprometido en la llanura. Luego, hizo una sigil. Nuevos cuernos sonaron, con un patrón distinto. De los flancos, don parecha no. Había más que colinas bajas, emergieron miles de soldados búlgaros que habían estado agachados, esperando. Eran infantes con largas lanzas y grandes hacas, y más jinetes ligeros. No cargaron de frente contra el sólido cuadro franco. En cambio, comenzaron a rodarlo. Como lobos riendo un toro herido, lanzaban jabalinas, disparaban flechas, hostigaban los flancos. El cuadro cruzado, deseado para resistir una carga frontal, se vio obligado a detenerse. Tenía que defenderse por todos lados. Cada minuto que pasaba, el checo se hacía más estrecho. Dentro de ese cuadro, la moral comenzó a quebrarse. Los hombres veían como a su alrededor. En la llanura, los caballeros que admiraban eran casados uno a uno. Veían a los cumanos galopando,
deteniendos junto un caballero cado, bajendos de su caballo para rematarlo con un cuchillo o una moza. Y luego volva a monta. Era una carnicería metódica, sin prisa pero sin pausa. Un veterano balestero, un hombre con cicatrices en la cara de otras. Batallas, escupía al suelo. Esto no es una batalla, murmuró a su compañero. Esto es un matadero. Y nosotros somos los siguientes. De vuelta en la trampa de la vanguardia. La situación era ya de pura supervivencia. Algunos caballeros, los más veteranos o los que habían logrado mantener la cabeza fría, habían formado un círculo apretado, espalda contra espalda, con sus escudos levantados para cubrirse de las flechas. Luchaban por mantenerse en pie. Sus caballos muertos formaban una barrera improvisada a su alrededor. Desde dentro del círculo, un ciego llamado Jacques de Avesnes orientaba a los suyos. Mantengan la formación, no se separen. Pero el círculo se hacía más pequeño cada vez que un hombre caía, alcanzado por una flecha que encontraba un hueco o por un astuto disparo cumano, que legaba por debajo del escudo. Godofredo, todavía atrapado bajo su caballo, vio pasar las botas de cuero de un infante búlgaro. El hombre se detuvo, mirándolo. Godofredo, a través del visor, vio los ojos del soldado. No vio odio, solo una curiosidad fría. El búlgaro levantó su hacha. Godofredo cerró los ojos, preparándose para el final. Pero el golpe no llegó su cabeza. Escuchó un crujido seco. Y un nuevo grito de dolor de su caballo, que no había muerto del todo. El búlgaro le había dado el golpe de grocha al animal. Luego, el hombre se arrodilló y, con movimientos rápidos, comenzó a cortar las correas que sujetaban el yelmo de Godofredo. No lo mataba, lo estaba despollando. Cuando el yelmo salía, la luz fría del día cega al caballero. El búlgaro, un hombre mayor con una barba gris, le examina la cara. Noble, dijo en un griego rudimentario que Godofredo medio entendía. Luego, le señaló que se quedara quieto, y le saca la daga y la espada. Ató sus muñecas con una cuerda y lo arrastró lejos del caballo muerto, dejándolo junto a otros dos prisioneros franceses que yacían en el suelo con expresiones de shock. Pierre, el joven escudero, no tuvo tanta suerte. Su herida en el hombro sangraba mucho. Un genic cumano se acerca el comandante. Pierre, tendido en el suelo, levantó una mano débil en un gesto de súplica. El cumano, sin cambiar la expresión, lo mira. Luego, con un movimiento rápido, le dio la vuelta con el pie para ver si llevaba algo de valor. Al ver que solo era un muchacho con una túnica sencilla y una herida mortal, hizo un gesto de desprecio. No valía la pena ni como prisionero ni como botín. Le dio la espalda y se alejó galopando hacia otro grupo. Pierre se quedó solo, sintiendo el frío de la tierra subir por su cuerpo. El dolor empezaba a ceder, reemplazado por un adormecimiento extraño. Lo último que vio fue el cielo, cada vez más oscuro. Y el vuelo bajo de un corvo que ya empezaba a circular. En el centro del desastre, el estandarte imperial de Balduino seguía hundiendo. Era un punto de reunión desesperado para los que luchaban. Balduino, viendo que su infantería estaba siendo rodeada y que su caballería estaba destruida, tomó la decisión más difícil. Ordenó a sus guardias personales y a los caballeros que estaban con él que cargaran, no hacia la victoria, sino para intentar romper el cerco que se formaba alrededor de su posición y quizzes, de algún modo, liga hasta los hombres atrapados en la llanura. Fue una carga corta y terrible. Se abalanzaron sobre un grupo de infantería búlgara que bloqueaba.
El Camino. Por un momento la ferocidad de los caballeros francos funcionó. Sus pesados caballos derribaron a los primeros soldados, sus espadas cortaron lanzas. Pero la masa de hombres bulgaros era demasiado grande. Como agua que vuelve lena en juco. Más soldados corrieron para tapar la brecha. Balduino se encontró luchando cuerpo a cuerpo. Su espada golpeando escudos y yelmos. Un soldado bulgaro logró acercarse con un gancho de la pata del caballo del emperador. El animal caía. Fue el momento decisivo. Balduino caía con él, pero logró levantarse rápidamente, blandiendo su espada. Sus guardias formaron un círculo a su alrededor, luchando desesperadamente, pero eran muy pocos, uno a uno cayeron. Un noble franco, galopando para socorrerlo, fue derribado de su caballo por una lanza que le atravesó el costado. Balduino vio como el hombre, su amigo, se retorció en el suelo. La desesperación lo inundó. En ese momento de destrucción, un golpe contundente en el casco lo aturdió. Algo, quizás la culata de una lanza o el mango de un hacha, conectó con su yelmo. El mundo se volvió negro y sonoro, un zumbido ensordecedor. Perdió el equilibrio. Cuando la visión lo volvió, borrosa y entrecortada, estaba en el suelo. Su yelmo había sido arrancado. Vio rostros extraños morenos, cubiertos de sudor y polvo, mirándolo desde arriba. Sus manos estaban siendo atadas con fuerza. Intentó forcejear, pero varios hombres lo sujetaban. Uno de ellos le arrebató la espada de la mano, la espada con la empuñadura de oro de los cons de Flandes. El hombre la examinó impresionado, y luego la levantó, gritando algo en su lengua a los demás. Un grito de triunfo respondió a su alrededor. Balduino, el emperador, comprendió entonces. No lo habían matado porque su valor como trofeo era mucho más vivo. La humiliación fue un dolor más profundo que cualquier golpe. Su hermano Enrique, desde una distancia no muy lejana, vio el momento. Vio como el estandarte imperial caía y desapareció entre la multitud enemiga. Un grito se le escapó. Un grito de rabia y de dolor. Su primer impulso fue cargar hacia Ali, para morir con su hermano o rescatarlo. Pero un viejo caballero a su lado, un hombre que había luchado en docenas de batallas, lo agarró el brazo con fuerza. No, Sigor, Marad, le grito, segalando a su alrededor. Todo el ejército cruzado estaba roto, despedazado. Los bulgaros ahora cerraban el cerco por completo, sin Enrique moría Ali. Todo estaría perdido. Alguien tenía que llegar a Constantinopla. Alguien tenía que salvar lo que se perdiera del imperio. Enrique, con el corazón hecho pedazos, asintió. La decisión le quemaba el alma. Pero era la única sensata. Con un grupo de unos 50 jinetes que aún estaban relativamente intactos. Formaron una cuca. No cargaron hacia donde estaba Balduino, sino en la dirección opuesta. Hacia un punto donde el cerco bulgaro parecía más delgado, hacia las colinas del sur. Fue una carga desesperada, hacia adelante con toda la fuerza que les quedaba. Muchos cayeron en el intento, acribillados por flechas o derribados por lanzas. Pero Enrique, con una furia ciega, abría camino. No mira atrás. No podía permitírselo. Detrás de él quedaba su hermano, sus amigos. Y la mayor parte de su ejército, convertidos en un mar de desesperación y muerte. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, pero la luz no mejoraba el panorama. La llanura estaba sembrada de muertos y moribundos. El sueño de gloria de los Cruzados se había convertido en una pesadilla concreta. De hierro retorcido, sangre seca y el gemido bajo de los vencidos, la batalla de Adrianópolis.
En su sentido táctico, había terminado horizontes. Lo que siguió fue la lenta, implacable y humillante cosecha de la derrota. El amanecer posterior a la batalla no liga con claridad, sino con una neblina densa y fría que se arroba a la tierra, como si el mismo campo intentara ocultar la carnicería. Pero nada podía ocultar el ola. An ola dulce y metálico, de sangre seca y hierba pesatada, se mezclaba con el humo lejano de los hogueros donde los búlgaros quemaban restos. La llanura de Adrianópolis, antes un escenario abierto, ahora parece un tolo desolado de la muerte. Entre la bruma, se movían sombras. Eran los vencedores, recorriendo el campo con una teoría macabra. Caloyan había dado órdenes estrictas. Los herederos búlgaros y cumanos fueron llevados a retaguardia con prontitud, atendido por mujeres que habían seguido al ejército. Pero los herederos francos, la situación era distinta. Los que estaban gravemente mal heridos y no representaban un valor, recibían un golpe de gracia rápido. No era por crueldad festiva, sino por una piedad práctica y brutal. Terminar con su sufrimiento y evitar que se alzaran como un problema luego. Otros, aquellos con heridas leves o atrapados bajo sus caballos muertos, eran despojados de sus valiosas armaduras, con eficiencia. El sonido de los herramientas separando las placas de acero, los ganchos arrancando las cotas de malla, se unía a los gemidos de los moribundos. Cada pieza de hierro, cada espada bien templada, era una fortuna para el ejército búlgaro. Entre estos despojadores había hombres con expresiones duras pero no exultantes, un veterano búlgaro, sus manos calosas trabajando los broches de un yelmo de un caballero quedó, mere por un momento. El rostro joven y pálido del francés, suspiró. No sentía odio personal por este muchacho. Probablemente no sabía ni dónde estaba. Solo era otro joven lejos de casa, muerto por la ambición de hombres poderosos. El búlgaro guardó el yelmo, en un seco y siguió adelante. La guerra era así. Unos ganaban, otros perdían. Y los muertos eran solo eso, muertos. Su valor ahora estaba en lo que dillaban atrás. Pero no todos los francos en el campo estaban muertos. Grupos de prisioneros, despojados de sus armaduras y con las manos atadas con correas de cuero, eran reunidos. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad, miedo y una vergüenza profunda. Caminaban con la cabeza gacha, evitando mirar los cadáveres de sus camaradas. Entre ellos había escuderos juveniles, ballesteros, infantes, los caballeros que habían sobrevivido, normalmente los de mayor rango o los que se habían rendido de forma clara, eran separados. Su valor como rescate era inmenso. Un noble franco vivo valía más que 10 muertos. Y en el centro de este sombrío mercado de cautivos estaba la pieza mayor. Balduino de Flandes, emperador latino de Constantinopla, estaba vivo. Su armadura imperial, y esa que brillaba tan arrogantemente el día anterior, había sido removida. Ahora vestía una túnica sencilla y sucia. Sus manos estaban fuertemente atadas. Lo rodeaba una guardia especial de guerreros búlgaros de aspecto imponente. No lo maltrataban, pero su vigilancia era férrea. Balduino caminaba con la espalda recta, tratando de mantener una dignidad que el contexto le arrebataba por momentos. Sus ojos, hinchados por la falta de sueño y la derrota, escudriñaban el campo. Veía a esos hombres, sus sueños, convertidos en despojos. Un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la mañana lo recorrió. No era solo la derrota militar, era el fin de algo mucho más grande. Mientras los últimos estertores de la batalla se comaban en el campo,
En Constantinopla, la normalidad de nuevo día comenzaba. Los mercados se abrían, los sacerdotes cantaban misas en Santa Sofía, ahora una catedral católica. La ciudad, en tambalín dos por el brutal saqueo de los Cruzados, el año anterior, intentaba encontrar un nuevo ritmo para sus nuevos amas latinos. La noticia de la batalla que no había llegado. Se esperaba un mensaje de Balduino, un anuncio de otra victoria que consolidara su frágil imperio. Fu cerca del mediodía, cuando el primer rumor llegó. No fu un heraldo oficial, sino un mercader armenio, que había estado cerca de Adrianópolis, y había oído, al ver el humo, y oír los gritos. Sus palabras, entrecortadas por el miedo, llegaron a oídos de los nobles venecianos, que controlaban el puerto. Desastre, una matanza. El ejército destrozado. Las palabras volaron de boca en boca, distorsionándose, creciendo. Al principio, hubo incredulidad. Era imposible. ¿Cómo podía el invencible ejército franco ser derrotado por unos bárbaros? Pero luego, al atardecer, llegaron los primeros supervivientes. No eran caballeros, sino sirvientes del campamento, cocineros, mozos de cuadra que habían logrado escapar en la confusión. Llegaron a las puertas de la ciudad cubiertos de polvo, con los ojos desencajados por el horror que habían presenciado. Contaron historias que parecen sacadas de un mal sueño. La carga que se perdió en la neblina, la lluvia interminable de flechas, los caballeros cayendo como cozacados, el estándar imperial desapareciendo entre la multitud enemiga. El pánico, lento al principio, empezó a extenderse como un fuego subterráneo por Constantinopla. Los nobles francos se encerraron en sus palacios recién adquiridos, enviando mensajeros desesperados para confirmar las noticias. Los soldados de la guarnición, muchos de ellos de baja calidad o enfermos, miraban las enormes murallas de la ciudad con una nueva aprensión. ¿Quién los defendería ahora? ¿Dónde estaba su emperador? La respuesta definitiva, luego de disputas, con un pequeño grupo de jinetes harapientos y ensangrentados que galopaban hacia la puerta de oro. A la cabeza iba un hombre con el rostro demacrado y una expresión de piedra, Enrique de Flandes, el hermano del emperador. No hacía falta que dijera nada. Su sola presencia, su mirada vacía, la ausencia del resto del ejército detrás de él, lo decía todo. Las puertas se abrieron y la noticia se confirmó oficialmente. El imperio latino había perdido su espada. Y había perdido a su emperador. En las calles, el miedo se transformó en terror puro. Si los búlgaros y sus aliados habían destruido al ejército de campo, ¿qué impedía que marcaran ahora sobre Constantinopla? La ciudad, superpoblada de refugiados griegos resentidos y con una guarnición débil, era un gigante con pies de barro. Las murallas eran altas, pero los hombres detrás de ellas estaban aterrados y desmoralizados. Cada sombra al otro lado del cuerno de oro parece ser la vanguardia del ejército de Coloyan. Mientras Constantinopla se sumía el caos, el verdadero destino del emperador Balduino se desarrollaba lejos, en el norte. Coloyan no marcó inmediatamente sobre la capital. Sabía que sus fuerzas, por victoriosas que fueran, no estaban preparadas para un asedio tan colosal. En cambio, se retiró hacia su tierra, hacia su capital de Tarnovo, llevando consigo su triunfo más preciado, el emperador cautivo. El viaje fue largo y duro para Balduino. Lo llevaron atado a un caballo, pasando por pasajes extraños y hostiles. Vio las fortalezas bulgaras, la lealtad de la gente hacia Coloyan, las salidas de un reino que él había subestimado como un territorio salvaje.
Cada vista era un nuevo golpe a su orgullo. Encontraron fue encarcelado, no en una mazmorra hameda, sino probablemente en una torre, desde donde podía ver las montañas y el río Yantra. Un cautiverio incómodo, pero no necesariamente cruel al principio. Caloyan sabía que un emperador vivo era un peón poderoso en el tablero político. Podía usarlo para negociar, para exigir rescate, para humilar a sus enemigos. Pero el tiempo pasó, y las negociaciones con los francos de Constantinopla, ahora liderados por su hermano Enrique como regente, no llegaron a buen puerto. Enrique no tenía el oro, ni la fuerza, para un rescate significativo. Y cada día que Balduino permanece cautivo, era un recordatorio viviente de la debilidad latina. Few entonces cuando la historia se nubla, y la leyenda nace. Las crónicas de la época, escritas por sus enemigos o por fuentes lejanas, comienzan a murmurar. Dicen que la paciencia de Caloyan se agota, que la presencia de Balduino se volvió un problema, un símbolo que ya no servía. Y entonces cuentan, legó la orden. Una orden secreta, y terrible. La leyenda más persistente, la que helaba la sangre de los francos, decía que Balduino fue llevado a una torre solitaria en las afueras de Tarnovo. Que allí, en una celda o en un pasillo estrecho, fue emparedado. Que lo dejaron entre dos muros, con solo un pequeño agujero para pasar agua y pan, hasta que la muerte lo alcanzó en la oscuridad total. Otras versiones hablan de una ejecución más directa, pero secreta, y luego de un entierro anónimo. Nadie sabe la verdad con certeza. Lo único claro es que Balduino de Flandes, el primer emperador latino de Constantinopla, desapareció para siempre en las prisiones búlgaras. Nunca regresó. Su destino final se convirtió en el broche de oro de la Pesadilla de Adrianópolis. No solo fue una derrota en el campo de batalla, fue una aniquilación total, física y simbólica. El líder desapareció, su ejército dejó de existir, y su imperio quedó condenado una larga y lenta agonía, siempre al borde del colapso. La pesadilla no terminó con el último gemido en el campo de batalla. Continuó resonando en los corredores vacíos de los palacios de Constantinopla, en el miedo de cada soldado franco que miraba hacia el norte, y en la misteriosa y oscura leyenda de un emperador que se esfumó entre los muros de una fortaleza leona. Adrianópolis no fue solo un lugar. Se convirtió en un fantasma que perseguiría al imperio latino hasta su final. La victoria de Caloyan en Adrianópolis resonó como un trueno por el mundo. No fue solo una batalla ganada. Fue un límite puesto con sangre y hierro. El imperio latino de Constantinopla nunca se recuperó del golpe. Quedó cojo, débil, siempre a la defensiva. La arrogancia de creerse dueños del destino los había cegado. Encontraron su pesadilla no en un monstruo, sino en la inteligencia fría de un rey que defendía su tierra. Y esa pesadilla, el eco de los cascos búlgaros, y el silencio de los muertos, persiguió a los cruzados hasta el final de sus días en Oriente.